So I know I've been leaving you guys hanging, so let me show you what happened. Yeah, so he really got me good, and no, I'm just kidding. I'm totally fine. There's no mark or nothing. There's a little scar there, but I think that's from before. Hey, pal. He kind of let me off the hook. He didn't really give me too hard of a punch or anything. You guys also got to remember that he's pretty small compared to other mantis shrimps, compared to my last mantis shrimp, Kai, especially. He's on the small side, so I think Kai would have done more damage, but he didn't even do that full power. It was kind of more of like a, hey, get away from me kind of smack. So, yeah, that's the rundown. So I know I've been leaving you guys hanging, so let me show you what happened. So a lot of you guys probably noticed that Kaizen's hugs, aren't as strong as Kai's used to be. That's because Kaizen is actually quite a bit smaller than Kai was. So I figured let's do the old mantis shrimp versus glass test to see if this guy still has what it takes. Using the same type of testing tubes before, we're ready to go. Alright, first attempt. That's how you do it, shit, like. Oh. Okay, there we go. Nope, no, not anymore. Yes, Kaizen is very tiny, but he's also very mighty. So a lot of you guys probably noticed that Kaizen's hugs, aren't as strong as Kai's used to be. That's because Kaizen is actually quite a bit smaller than Kai was. The peacock mantis shrimp. He punches well above his weight. While the crab's defences are formidable, this seasoned brawler treats them with contempt. Unaware of the mantis shrimp's presence, the crab strays close. Too close. The mantis shrimp's strike is the fastest in the animal kingdom. That friction makes the surrounding water boil. The devastating punch knocks limbs off the victim and delivers a quick death. The Despite being only 6 inches long, pound for pound, he packs the biggest punch in the natural world. This is the peacock mantis shrimp. He's actually neither a shrimp nor a mantis, but stomatopod just doesn't have the same ring to it. This guy's biggest problem right now is real estate. There are more shrimps here than there are crannies for them to claim. In a hot market, you have to move fast. All that activity works up an appetite. Time to bring out the big guns. He's armed with the most sophisticated vision of any predator on Earth, and the fastest strike. His eyes work independently and together to better target his prey. These eyes detect more colors than any creature on Earth and see polarized light. He closes in on his target.
mantis unloads the ace up his sleeve. Hammer claws. His spring-loaded clubs strike 50 times faster than we can blink. For a moment, the surrounding water reaches the temperature of the surface of the sun. You heard that right. This crab is toast. It's a formidable predator. Its bizarre appearance is the result of 80 million years of evolution. With an Swiss Army force, include the well-armed and well-armored, not to mention well-camouflaged. But camouflage is of little use when hunted by a peacock mantis shrimp. This is one of the fastest motions in nature. Faster than the blink of an eye. Faster than your naked eye can even see. These Technicolor murder machines are called mantis shrimp, and they might just be the coolest animal in the entire ocean, and I don't say that lightly. And if the speed of their clubs of up to 31 meters per second isn't impressive enough, the acceleration of those clubs rivals the acceleration of a bullet being fired from a gun. For a human to break the same shells that a mantis shrimp breaks, we would need a big hammer and a strong swing. A mantis shrimp can achieve the same thing with an appendage smaller than a small child's pinky finger. These guys help make up an entire category of the natural world that's only been recently described, the ultra-fast. Forget about the fastest human or even something like a cheetah. Those don't even register on the ultra-fast scale. Instead, it's populated by extraordinarily fast creatures, such as trap-jaw ants, launching fungal spores, ballistic termite jaws, and stinging jellyfish. Fishers working around shallow reefs have attested to the damage a mantis shrimp can do to their bare hands and feet, and aquarium owners have to be especially careful not to annoy their powerful little friends. These guys can sometimes punch through extremely thick glass and will decimate any other animals living alongside them in the tank. These wily fighters are among the most ferocious carnivores in the ocean, and yet, curiously, the fastest species among them prey almost exclusively on the slowest creatures, like snails and oysters. And the slower species go for the fastest prey, snatching creatures 2 or 3 times. And yet, curiously, the fastest species among them prey almost exclusively on the slowest creatures, like snails and oysters. And the slower species go for the fastest prey, snatching creatures 2 or 3 times their size, from crabs to octopuses. And not only are mantis shrimp extremely fast at punching and stabbing, their eyes are the most complex in the entire animal kingdom. Whereas humans have 3 types of photoreceptor cells in our eyes, mantis shrimp have between 12 and 16 types of photoreceptors. They see ultraviolet light and polarized light, and their eyes are so advanced that their retina processes visual information before it even gets to their brain.
Scientists are beginning to explore whether mantis shrimp eyes could even see cancer before it starts to spread. What is it about these little creatures that makes them so fast, so ferocious, and so extreme? And how do these obscure crustaceans harness the laws of physics in ways we have never been able to replicate? Mantis shrimp are small, colorful, and aggressive crustaceans that live in tropical and subtropical waters. But for all that, they're usually only about 10 centimeters or 4 inches long. The very largest might get to be 40 centimeters or 15 inches, only a little bigger than a foot-long sub. The order Stomatopoda, to which all mantis shrimp belong, separated from other crustaceans around 400 million years ago. Then, over the next 200 million years, the shrimp-like ancestor of modern mantis shrimps had some of their mouth parts morph into raptorial claws, giving them the predatory appearance of praying mantises from which they took their name. These types of mantis shrimp came to be classified as spearers, and their deadly claws shape everything from the way they hunt to how they live. Take the world's largest mantis shrimp, for example, the zebra mantis shrimp. It can grow up to 40 centimeters in size and hunts as an ambush predator, living in sandy burrows on the shallow seafloor, only its eyes poking out as it waits for its prey. It's impossible for fish to see the zebra mantis shrimp hidden in the sand, and by the time it strikes, it's too late for escape. The spears shoot out at a speed of 2.3 meters per second, impaling the fish on 10 sharp spines that jut out from its claws. In one experiment, researchers found that most zebra mantis shrimp strikes were successful in capturing fish. But if you've ever tried to trap a fly with your hand, you might be able to imagine how hard it is to snap up prey and hold onto it. How do they do it? First, there's the raptorial claw itself. It's designed to be strong, but also flexible, because it needs to slice through soft flesh and then hold onto it while the fish tries to get away. To achieve all this, the spear has several spikes, which are slightly hooked, hollow beams made of several layers. On the outside is a thin, hard, and mineralized epicuticle decorated by serrations and grooves to lock onto its prey. On the inside is a less mineralized region with fibrous layers of chitin protein to allow for flexibility. Unlike something like a bee stinger or a mosquito proboscis, both of which are straight to maximize how deep they can penetrate, the mantis shrimp spearing claw is curved. This helps it keep a hold onto its prey. To understand more about the ecology of mantis shrimp, we talked to Dr. Maya de Vries, who spent years studying mantis shrimp both in the lab and in the field. When we capture them in the field, we do take advantage of their prey mechanism. We'll put squid or fish on a lure, and then we will lure them out of their burrows that way. And then we have like a little noose that's around on the burrow. So it comes out and then we're able to kind of hook it. The next element of the spearer's strike is how it achieves such high speeds. First, flexor and extensor muscles in the maris are engaged. The extensor muscles compress the claw. Extensor muscles in the maris are engaged. The extensor muscles compress the claw, while the flexor muscles trigger a latch to lock into place. When the flexor muscle relaxes and the latch slips open, the claw strikes out at incredibly high speeds, while at the same time the mantis shrimp lunges strikes out at. When the flexor muscle relaxes and the latch slips open, the claw strikes out at incredibly high speeds, while at the same time the mantis shrimp lunges out of its burrow. With a fish now trapped in its claws, it drags its meal back into the sand to feast. And we couldn't resist asking Dr. de Vries the burning question on our minds. Have you ever been speared? Thankfully, never been speared. That sounds scary. Because these mantis shrimp live in the sand, it's pretty easy to move from one place to another. That means they tend not to be very aggressive when it comes to defending their homes. It just isn't worth the risk of injury. But
is absolutely not the case when it comes to the other type of mantis shrimp, the ones with incredible smashing claws. Somewhere along the way of their evolutionary path, a small subset of mantis shrimp changed from being spearers to smashers. Instead of growing terrifying spines from their raptorial claws, these shrimp developed clubs that look much less formidable. But looks can be deceiving, because these clubs achieve some of the fastest speeds in nature. Whereas the zebra mantis shrimp can extend its spear at a speed of 2.3 meters per second, smashers, like the purple spot mantis shrimp, extend their clubs at a speed of 31 meters per second, with an acceleration of well over 100,000 meters per second squared. This is an acceleration greater than a .22 caliber bullet fired from a pistol. Their clubs can produce around 1,500 newtons or 340 pounds of force, impact forces thousands of times greater than their body weight. But when scientists were first studying the impact forces of these punches, something absolutely weird was showing up in the force graph. There was one spike showing for the punch, as you'd expect, but another, second spike would happen soon after the punch. And when reviewing the footage of this moment, the scientists saw something else weird, a bubble forming and a flash of light. They realized that the mantis shrimp club was bouncing back after hitting the shell so fast that it creates a small area of extremely low pressure. And when pressure drops this low in water, the water instantly vaporizes, aka it boils. This creates a vapor bubble called a cavitation bubble, but this bubble doesn't last long. The pressure from the water all around the bubble forces it to collapse, and when this happens, energy is released in the form of sound, heat, and light. This energy is so strong that it heats up to temperatures that rival the surface of the sun, stuns the mantis shrimp's prey for a second time, and creates that second peak on the graph. To understand this strange phenomenon, we talked to the scientist who first discovered it, Dr. Sheila Paddock. So when we saw the cavitation bubbles for the first time, it really was actually thrilling, and we knew that was probably the first time anybody had seen it because the technology just hadn't even been there. We were using the newest, latest, greatest cameras. Do you think part of why they evolved to move so quickly is to produce that cavitation bubble? Or do you think the cavitation bubble is like a nice side effect for them? You know, my careful scientist answer would be, I don't know. Just as an observer, I would say that they did evolve to cavitate because it's so robust. It's just, no matter what they hit, it cavitates. They don't cavitate at the wrong time. They cavitate at the right time. Some of the data we have show that you'll have 4 peaks in a row that are evenly spaced. So to me, that looks to me like something that has actually evolved. Whereas some of the other animals that we've studied that cavitate, including this really hilarious tiny shrimp that we published about, also has an incredibly fast moving appendage that shoots a water jet, but it only cavitates if the water jet happens to hit something somewhere along its path. And that starts to look a bit more like an accident, as opposed to this sort of incredibly robust phenomenon with the mantis shrimp. Given how different the attack is for smasher shrimp than their spearer relatives, their prey is also very different. They tend to eat things with hardened exoskeletons, like oysters and snails. With these prey, extreme force is necessary for cracking them open, and the cavitation bubbles are definitely helpful. But this all seems like a counterintuitive evolutionary result, that the fastest animals prey on the slowest. But it's likely not a coincidence. A hint as to why this paradox might exist can be seen while watching a clubbing mantis shrimp prepare to break a shell. First, it touches, wiggles, and positions the shell exactly where it wants it. It taps the shell with its antenna, seems to wait a moment, and then it strikes. The key to it all is in the moment it seems to be waiting. This is the moment that enables the smashing mantis shrimp to be so fast. The moment this mantis shrimp needs to take to be able to strike,
and the reason it prefers prey that won't really move while it prepares to do so. The shrimp is winding up, spring-loading its claw to an extraordinary degree. The spring in question is shaped like a saddle, which is made up of chitin and sits on top of the claw. In the moment just before the strike, the shrimp's muscles compress it and holds it back with a latching mechanism. Then, when it's time to strike, this potential energy is released and the club swings forwards. This saddle spring mechanism allows the club to be released at an swings forwards. To strike, this potential energy is released like a saddle, which is made up of chitin and sits on top of the claw. In the moment just before the strike, the shrimp's muscles compress it and holds it back with a latching mechanism. Then, when it's time to strike, this potential energy is released and the club swings forwards. This saddle spring mechanism allows the club to be released at an enormous velocity, a much higher velocity than any muscle would be capable of producing by itself. The spearing mantis shrimp also has a saddle like this, but it's much less effective. The easiest way to understand it is by comparing your performance throwing an arrow versus launching one with a bow. Just throwing the arrow using your arm muscles will probably not make it go very far nor very fast. But use those same arm muscles to flex a bow and then release the arrow with your fingers. Suddenly the arrow goes much farther and much faster. And yet the energy input is the same whether or not a bow is used. The only difference is the time over which the energy is released. So in other words, it's a small amount of energy, but the intensity of the release is extremely high. So a lot of people are like, oh, they're very powerful animals and they use so much energy, but actually they just really don't. They use very little energy and they release it over short periods of time, which is very explosive. The design of their raptorial claw is also quite different than the spear shrimp. Because the club has to withstand such immense forces repeatedly, the exterior of the club is covered by a crack-resistant coating, a little like the tape boxers use for binding their hands. Underneath that coating are two regions with fibers aligned in different directions. One area of fibers dissipates cracks, while the other stops the club from expanding on impact. All of this means that the shrimp can batter away on a clamshell or even a glass aquarium wall without damaging its claw. And we know that the mantis shrimp have a very good sense of the three-dimensional structure and mechanics of the shells that they're hitting, and that in fact they will hit the shells at the most efficient structural locations to break them. So you give them a high-spired shell or a globular shell, and they'll hit them differently. And we've seen from our physical models of mantis shrimp that sequence that they're using is actually the most efficient to break those geometries. Because smasher mantis shrimp hunt prey that live on rocks and coral, they also live in very different habitats. And it turns out their clubs come in handy for more than just hunting. By having that superpower appendage to break open snail shells, that means that food is available to them. But it also means that they can use it for a bunch of other things, like knocking out a crab. Oh, and I should say, some species of smashing mantis shrimp build burrows with their hammers that they create by inside the coral. They'll bang out all the little sections and there'll be like a perfect little house inside the coral, which of course is a very nice protected home. They prefer hard substrates for their burrows, which means real estate is at much more of a premium. The burrow needs to be big enough for them to fit, but small enough that they can block the entrance with their tail. And that means these mantis shrimp regularly get into fights over burrows.
And these fights can get very aggressive. One group of researchers found that sparring strikes actually pack more energy into them than strikes used for predation. So we had to ask Dr. Paddock the same question. Is there ever any occupational hazard handling these guys? Are your fingers ever in danger? Yeah, no, I mean, you do have to be careful. The bigger problem is that they have a spike at the end of their appendage, and if that goes in your skin, it's really unpleasant. But, you know, I mean, if you have a cat, you know, that with claws, you know, you just got to learn how to work with the cat, right? It's the same idea. So it's pretty rare that anybody has a problem. There are like kind of crazy stories out there about people who like lost a finger because of a mantis shrimp, but usually it's because, you know, they were like diving and they stuck their hand down the hole and then the thing hit them and then they didn't move, and so then the animal speared them and then they get all the bacteria in their finger. Like these are like, this honestly never happened to us and it never will. Like these are just really weird stories that end up on the internet. But for the most part, they don't even want to spear you. Even the spearers don't want to spear you because if they get their appendage stuck in your skin, they're going to lose the appendage. So more typically, they just hit you with the hammer or with the base, like with the spearers, and that doesn't hurt that much. I've been hit a gazillion times, including in the field. Because at the end of the day, it's dangerous to be a mantis shrimp. Luckily, mantis shrimp have an incredibly hard armor over their body and especially their telson or tail. And this armor has raised protuberances that protect them from fracturing, even when they take such heavy blows. So it's clear that the different types of raptorial claws play a huge role in determining everything about the mantis shrimp's lives. But it's not only their claws that dictate much of their behavior, it's also their eyes. Mantis shrimp are often
Он что, без проводов работает? Нет, здесь есть. А, так ты новый купил? А, нет, это не так. И как он работает? Ну как, включаешь, здесь громкость, он только плохо, он как бы, вот громкость здесь. Включаешь. Я посмотрел, что как. Ну как на гипотоне. А этот у тебя новый, да, уже? Ну, включаешь, можно. Он сразу громко начинает. Вот это больше и меньше делаешь. Вот здесь вольно, короче. Вот это немножко кнопка замогает, но ломать не надо. Она просто потому, что здесь вот, видишь, корпус он чуть ходит, из этого он еще поднимается, и кнопка не Так ты, получается, музыку пишешь сам? Да, да? вот он ушел. Да, очень нажимай. Здесь вот эффекты, как их надо отключать. Потому что некоторые звучат, как бы, включил, выключил. Ну, понял. Здесь еще какие-то записи есть, демонстрационные. Ну вот и вот это. У тебя так здорово. А ты еще на гармошке играешь? Ну, я так как раз. Он мне песню придумал. Что ты как почему? Я все, вспомнил. Короче, тембр здесь, видишь, вот тембр написан. Это вот цифры, да, они соответствуют тембру. Короче, вот видишь эти цифры? 1, 2, 4, 5, 6. Видишь, тебе надо колоком 16 колокольчик тянуть. Набираешь 16 колокольчик. 15 как 1 5 набираешь. По умолчанию 11 стоит. 51. Ну как бы здесь штук 10-12. Колокольчик. 16, да? Он на силу не реагирует, он как это, как обычно. В тот раз мы первый раз заходили, у тебя вот так был. А сейчас вот, да? Ну это фортепиано, это пианино. А ты сам какой-то, как это там, музыкальный? Я музыкант, ну я образование теоретик. У меня 2 образования. Теоретик, ходовик, ну и я как бы пианист по третьему образованию. Дальше я как пианист. А вообще так и гитару классическую. Здесь вот 4 голоса только берет роль. То есть при фоне 4 как бы называется. Ну это вообще немножко поиграть такое. Себе можно возьму. Здесь как бы все работает. Он как бы видишь, он немножко старенький. Поэтому сильно его не надо, что он все равно громче, это пианино только, если ты громче будешь сильнее нажимать. А здесь он не будет так. Просто. А то, что западает кнопка, это надо просто чуть-чуть ее. Ну, понятно. Может даже если у тебя мешает, там на коленке или как-то положи, просто чуть-чуть. Я не знаю, может какой-то приспособу даже каким-то. А так как бы все работает. Ничего, возьми. Бери Ты такие, будешь играть? он может все как бы. А как включить? Ну, на часика 2 поиграй, потом да. Ой, вообще у тебя здорово.
Да, вышли. Нормально, спасибо. И там что ремонт делаете? Ну там, не знаю я, родители, может быть. Ну, я там не хожу, не живу. Ну, там ты так просто. Отец никак. Отец видимо, очень важный. Ну, квартиру делают, свой город. Я тоже делаю, Что ты будешь играть или что? возьми, мне пока не нужно сюда. Не нужен? Он тебе говорит, возьми домой. Да, домой возьми, так А, вроде что ли? опять в этой говорил. А, Данил, спасибо. Ладно. Ну, это Ладно, ладно. Что там ломать? в общем, этот остается, если что. Представляешь, как мы не доходим. Вот громкость я тебе показал. Вот поэтому сюда. Здесь еще есть вот эти автоаккомпанементы, то есть тут нажимаешь, он начинает играть. То есть какие-то... А ты подыгрываешь просто. Ну да, ты кнопку нажимаешь, он там аккорд ставит. Аккорд там, ну если играешь на гитаре, или что играешь, там, как вот аккорд ставишь, он ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, стоял, потом ту-ту-ту-ту-ту, да. И играешь здесь мелодию. Здесь аккорд ставишь. Ля минор, де минор. Да, тут тоже это. Ты ноты знаешь, ну, ми, ну, в принципе, ты сможешь здесь все найти. Ну, это соль, си, там, ля, ну, Ну, иди попробуй. Спасибо большое. А то у тебя будет, я спрошу немножко. Ребенок есть, Нет, у нас нет. Ну, типа, учиться, что ли? Надо, что-то. По образованию это...
гитаре-то я ее умею играть. Так. Начинка, да, тренер. А ты за уроки сколько берешь? Не знаю, сказать, по-разному. Сколько дашь? Ну, 1000-1500. То есть за один урок. Сейчас у нас не урок, не будет читаться, да? Покажи ему просто как. Нет, Он хотел просто на гитаре-то я умею играть. Ну, сколько заплатишь? Сейчас я а без денег музыкантских сижу точно. Там деньги. Правильно. А ты зачем? Ты же если ты тянешь, что у тебя гитара или что? У меня гитара так, да? На Тебе гитаре, это поднять надо гриф. на гитаре ты играешь хорошо. О, У нас ключ. черная? И гриф надо поднять. Пусть так будет. Пока и так это самое. Ну, в общем, что тебе это самое интересует, ты что? Покажи, как играешь. Да я соло просто играю. Что ты хочешь научить? Что ты хочешь там? Да вот, научиться. Ну, уже ты, так, да. Тогда что, садись, что ли? Что? Садись дальше. В общем, вот, тональность. Ты играешь ля минор ритм. Да, я в миноре. Да, я в миноре играю. Все белые клавиши. Вот нота моя. А можешь гитару? Ну да. Он хорошо, он на гитаре хорошо играет вообще. Тебе надо поднять гриф. Тебе Да, ее подтянуть надо. как струнки тебе надо попозже. Да. Ну, ты понимаешь. Камертона нету. А что нету? Камертона нету. Зачем говоришь, или что ты имеешь, ключа нету, что ли? Нет, ключ-то есть. Ключ-то там что такое? Там отвертка у тебя. Там отвертка. У тебя вот ключ надо. Ключ у меня есть. Да нет, вот, что ты хочешь? Хочешь... Ты мне объясни только, тебе зачем это на синтезаторе играть? Ты что, покупать собираешься синтезатор? Ну, то есть я не очень понял просто. Нет, просто чтобы... Передач, что ли, хочешь? Ты аккорды ее хочешь выучить, да, или что? Аккорды знаешь? Аккорды-то я
Вот. А, хочешь понять, как, Да, как как работает? ты Да, надо. да. Вот смотри, гамм, что ты знаешь, гамм ты играешь, там, ля, минор, что-нибудь, ты понимаешь, что ноты на гитаре находишь? Ну, в смысле, вот играешь мелодию, то знаешь, где какие ноты, вот это какая нота, знаешь? То есть название, ну, знаешь, где они находятся, они так Нет, в том-то и дело. Да, что- вот, то есть, Это я не знаю. вот, Ну, просто, я не знаю. чтобы соединить, чтобы понять, что это самое, Да. да? Вот смотри, ты играешь в ля минор, да, то есть ты Да, говорил я аккорд, ля минор. это аккорд тональности ля минор. Ля минор это все белые клавиши, почти всегда белые клавиши, все, и от ноты ля, да, и у тебя будет ля минор. То есть вот ты на гитаре играешь ля минор. Вот это у нас на пианино, короче, ты, ну что, сколько-нибудь платишь мне тогда? Да, заплачу. Вот смотри, на пианино вот эта нота до. Вот мы смотрим, да, как найти быстро ноты на пианино. Я тебе сразу просто это самое. Потому что ты не важно, на каком инструменте играешь. На трубе, на пианино, и там всегда будут ноты, всегда их надо знать. Короче, поэтому на гармошке губной, на всех инструментах. И чтобы между собой музыканты всегда понимали, о чем речь. 2-3. Видишь, вот паттерн, да? 2-3. Это То есть, паттерн, потому что, да. да, если мы закроем белые, с черной клавиши закроем, тогда все одинаковые будут. Просто белые и белые, да? А здесь вот видно тогда, да, вот 2-3. Берешь вот это вот, находишь, да, вот, две клавиши, и первая у двух клавиш это нота до. Сверху имеет 7 клавиш. Можно иметь 7 клавиш. Все. Ну все, и они, дальше, если ты посмотришь, что ты на свой сыграл, и смотришь, и оказывается, опа, снова начинается повтор. Видишь, снова 2-3. То есть и вот 7 минут повторяются. То снова до, и вот так вот она, в общем. У пианино большая, здесь 88 клавиш. Включая, ну, то есть это рояльная полная клавиатура, идет 88 клавиш, то есть вместе с черными. В каждой октаве 7 клавиш названий нот, да, и между ними еще 5. То есть 7 еще вот мы отсюда 2-3. Это под клавиши. Да, всего, да. Ну, это, типа, это как бы, да, создают хроматическую гамму. То есть то, что на гитаре каждый лад мы берем, да, это как получается, лады. это как лады, да, Да. это вот как лады подряд, 7 минут играешь, это лады получается. Да, вот, но на гитаре находится вот самая нижняя струна, это нота ми. Да, то есть и можно ее там не суть. Настраивать можно тоже соответственно, как ты сам. Так что-то не об этом. Так вот, самое нижнее, собственно, и поэтому, если чтобы на гитаре найти эти ноты, каждый лад, если будешь играть, получится все ноты подряд, вот черно-белое получится, да? А чтобы тебе найти ноты, надо эти ноты как бы знать. Вот ты играешь, ты же не все ноты подряд играешь, если все ноты как бы вот так вот будут, да? А ты играешь, ну или вот так. То есть потому что ты играешь по гамме, да, ты играешь по тональности по гамме, да? А гаммы, они самая простая, ну, то есть как гаммы, они как бы расположены с этими, с пропусками звуков, да, то есть чтобы сыграть тебе гамму на гитаре, надо не все ноты играть, а пропускать какие-то. Понимаешь, да, то есть как бы, если все подряд будешь играть, будет такая лесенка, да? А чтобы сыграть, то есть на пианино это, естественно, ну, то есть само по себе получается, ты играешь просто, и эти пропускаются как бы, да, то есть ты играешь по белым, и пропускаешь вот эти черные, да? Вот, а на гитаре надо знать, где они находятся, да? Ну, собственно, ну, не суть разговора. Поэтому, если ты играешь на гитаре, то вы можете найти эти вот ноты до, например, да, потом пропускаем до. То есть это тоже звукаря, как звукаря, то есть история. Вот. И получается тональности, да, есть мажорные тональности, есть минорные. Самые простые тональности там до мажор, и, собственно, не суть. Вот мы с тобой сейчас играем в ля миноре, да, то есть нашли ноту ля, вот смотри, я тебе показал, да, сейчас что-то запомнил. Это вот сейчас какую ноту ты сыграл? Сейчас вот так. Да. Что ты понял? Правильно говоришь. Да, правильно. Ну, не обязательно, кстати, если будешь ниже считать, не у всех синтезаторов начинается. Не, да, не у всех. Поэтому, ну, неважно. В общем, если смотришь, кстати, на баяне тоже, на аккордеонах, то есть если будешь играть, тоже там, ну, неважно.
Короче, надо смотреть по этим 2, 3, да, вот 2, там, не 2, вот здесь обязательно будет до. Да, и у тебя глаза включатся к этому, что ты будешь находить, и ты уже к любому, везде будешь уже видеть это, да? Вот, собственно, 2, вот они 2. Значит, это нота до, правильно? Теперь ноту до ты сможешь найти везде. Потому что везде смотришь, где 2 клавиши, везде, это везде будет нота до. И, соответственно, от ноты до теперь найди ноту ля. Так, до, ре, ми, фа, соль, ля. До, ре, ми, фа, соль, ля. Ля. Вот она, нота ля. Вот ее, да. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, можешь здесь, можно так ее найти, правильно, Да, говоришь, ну через да. 7. А можно найти вот так вот от двух, то есть нашел ты. А можно еще найти обратно, если ты вот до, ре, ми, фа, соль, ля знаешь, еще до, си, ля можно вниз найти ее. Вот, до, си, ля в обратную сторону можно найти. Ну, понимаешь, да? То есть до, перед ней будет си, а еще одна не ля, потом соль, то есть, короче, не суть, понял. Вот, теперь смотри, вот мы с тобой нашли ноту ля, теперь сможешь сам эту, это не нота ля, это нота ля. Сам эту мелодию сможешь найти, которую ты вот, попробуй сам ее на слух сыграть. Ну, да, вот давай сейчас, подожди, давай сейчас сначала. Вот нота ля, да, одной рукой возьми левой рукой ноту ля, держи, а другой рукой играй все подряд, пока нота ля не повторится. Ну, просто смотри, вот так. Вот. Нет, смотри, нажми. Да. Пока не придешь снова к ноте ля. Пока, вот была нота ля или нет? Ты услышал это, да? Это Нави или вот это? Ты ее оставь, чтобы было слышно. Слышишь, вот нота ля, да? Вот это. Они как бы сливают, ну, это не суть, да? То есть как бы слышишь все. Теперь смотри. Вот это и есть два ноля минор, которые будут повторяться. Теперь она просто будет повторяться. Более высоком языке, один инструмент, потом там более высокий инструмент, там или наоборот. Лады. Да, то есть вот на гитаре. На гитаре, да, это лады. Видишь, я то есть не по всем ладам играю, я какие-то лады пропускаю. А здесь они сами пропущены, потому что мы с тобой вот пропускаем черные клавиши. Так вот, теперь смотри, нота ля, вот мы с тобой нашли эту гамму, и вся мелодия будет состоять просто из ноты и гаммы. Лучше для развития слуха самостоятельно находить. Но я тебе помогу сейчас, конечно, делать. Вот ты начинаешь с этой ноты, вот эта нота ля, да. Да. Вот эта мелодия, да? Вот она. Да? Темная ночь. Понимаешь? Ага, теперь, да, понимаешь, вот теперь можешь вот более высокого. Здесь будет красивее звучать, да? Если здесь будет как низкий инструмент звучать, да? Иногда так тоже красиво играть, да? Но лучше играть как бы обычные мелодии высокого регистре играть. Да. Не спеши, ты же учишься медленно, спокойно. А теперь давай так, одной рукой. Ничего не теперь, да, вот теперь одной рукой. Вот. Молодец. Да, то есть как бы ты поднялся, а потом обратно к ней приходишь. Да. Обратно, Да. Понимаешь? Теперь где у нас это? Теперь найди ноту ля в басу. Басу? Ну да. 3, 4, 5, 6, 7. Нет, ты так не считай, ты лучше называй. Во-первых, ты найди ноту до. До, ре, Был бы ми. сейчас баян или другой бы синтезатор, ты бы сейчас не ту ноту нашел. Да? Потому что ты сейчас. Да. Фа, соль, ля, си, до. Да, видишь, ты смотришь сначала, а я тебе говорю про две клавиши. Ты на них смотри сначала. А потом, не да, 7. тогда ты на любом синтезаторе всегда найдешь. Значит, нота должна быть. Подожди, ноту до найди сначала, так что ноту до. О. Нота до она в начале как раз. Вот, если, вот видишь? Вот. Да, в начале. Ну, можно так смотреть, до, ми, да, до, ми, вот между ними речка такая, река, вот между ними до, и между ними река такая, две горы, между ними река, да, то есть до, ми, там, здесь живет солдат, здесь живет, ну, не важно. Вот домик, короче, да, вот он, до. Вот мы домик, и домик. До, ре, ми, фа, соль, ля.
знаете, вот смотрите, вот нота фа. Вот фабрика, здесь 3 находится трубы у фабрики, да, 3 большие. Фабрика. Да. Это удобно, ну, можно так. Это очень сильно. Да, главное, чтобы запомнил. Это не для твоих умов. Извини. Да. До. Вот ты нее нашел, да? Ноту ля ты меня нашел. Вот ты где? Вот покажи сейчас, найди сейчас сам ноту ля. В басу. Там мы с тобой уже нашли.